ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਟੀਨ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੱਕ ਲਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਵੀਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਪੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿੱਲਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ 10-15 ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਆ, 5 ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਮ ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਪਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਓਕਵਿਲ ਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਕਿਨ ਰੌਬਿਨਸ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਓਨਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸ਼ੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। Hello to both of you. Thank you for joining PTC Punjabi. Thank you so much. सुनील शर्मा, हम आपसे शुरू करेंगे। आई वुड लाइक टू नो कि आप कब से कनाडा रह रहे हैं एंड was it always in your mind that you want to get into business? What motivated you to be part of the business? I came Canada 1979. So it's about 42 years. And no, I never wanted in the beginning to go into the business, but when I came, I wanted to be accountant. And slowly I realized that I need to do something better. And I started looking into some kind of business. And that's how I got into business. Why did you choose I was Baskin in restaurant business in the beginning. The fast food restaurant I used to own. And there was a BR, Baskin Robbins ice cream cart, which was very, very busy at that time. And I didn't know anything about ice cream. And I thought this is something looks very nice to see a lot of people coming. And then I bought ice cream from there. At that time, I bought the flavor called pralines and cream, which is we still have that today. After that many years, was my favorite flavor. So I started inquiring about Baskin Robbins at that point, because this Baskin Robbins cart was there in the plaza. I was so busy. I thought this must be something good about this ice cream. And today, after almost 33 years, I'm still in Baskin Robbins. Absolutely. 1990s जी 1990s 1979 उसके आसपास जब कनाडा में आना, it was definitely a big challenge itself. It was a whole different atmosphere, different country. So how difficult it was for you to become a businessman in 1990s? It was difficult. It was very difficult, and even today is difficult. I mean, if anybody wants to go into business, it's still a lot of struggle there. So, I mean, not having enough funds to start something, that was the biggest hurdle. It was the biggest challenge at that time. Because as we all come here, of those days, especially when the government didn't allow to bring money from back home, it was hard to start something. But I guess some hard work and a little bit of luck. Sheena, coming to you, where did the ice cream girl name come from? Again, they bought Baskin Robbins before I was even born. So growing up in school, elementary school, I used to take full trays of ice cream with me to class. Anytime I was late for class, I'd always take my teacher's ice cream. So just over the years, I just became known as the ice cream girl. Even still, if I ever visit my high schools or anything, they know me as the ice cream girl. So it was cute. How's it working with your parents, helping your mom in the kitchen, helping your father in the kitchen? How's it working with them? So Baskin Robbins actually doesn't have a kitchen, but in terms of working with them, it's been a learning experience, because in the beginning they guided me, they monitored me, they made sure I was doing the job right. Slowly, they kind of let go of the reins, and eventually they let me grow in the business. They let me change the procedures, how I wanted to change the stores, and how it would be more in line with the current generation. So they allowed me to make changes and to grow how I felt was right. But this was one of the reasons we bought Baskin Robbins, because there was no kitchen, no cooking, no oil. So we wanted something very simple. You go open a store 10 minutes before the opening time, and you close right
And there is no closing procedure there, no opening, like it doesn't take much time, it's in 10-15 minutes you're done, opening and closing. So that was the reason I thought this is very simple operation. And also thought that because I want to be multiple and grow into things. And this was, since it was an easy operation, so this was perfectly fit into my lifestyle. Absolutely. Sheena, so we know that mostly Indian parents, they always keep an eye on their kids. So were your parents the same, checking if you're doing things right or no? Always. No, even in today, he'll always just like check up. Is this done? Is that done? Did you do this right? Did you do that right? So, but you know what though? I don't mind it. I appreciate the guidance, and I appreciate the knowledge and the wisdom that they give with it. And I don't discredit their experience, because it's from that experience that I learned so much. Mr. Sharma, coming back to you, I don't know if this is allowed or no, but have you tried mixing Indian ice cream flavors with Baskin Robbins? Actually, I didn't have to mix anything. I mean, they already mixed for me. Like we have some Indian flavor called rice pudding, which is called kheer. And there's another pumpkin pie, which is right now is available for Halloween and Thanksgiving time. And there's another flavor coming next month. It's called something called chai. Snickerdoodle chai. So they're good for, because Baskin Robbins is international now. All over the world, there is about over 6,000 outlets, well, maybe more a little bit now, and over 1,500 flavors. So every month we have a flavor of the month, and the new flavors every month they produce. So we have a lot of, for Indian audience, we have a lot of Indian flavors there for try, like pistachio almond, mango tango. Pistachio almond, mango is another. Mango mania. Mango flavor is also very popular. It's very good. Nutty coconut. Even in India, Baskin Robbins is very popular. It's grown so much. Well, they have over, I would say, about 700 outlets in India right now. They have more in India than they do in Canada. Yeah. So true. So we know that जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं 1990s में भी आपको चैलेंजेस आए होंगे पर इन दिनों में आफ्टर लाइक अराउंड ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स आज भी चैलेंजेस आते हैं इफ यस तो कैसे चैलेंजेस आप फेस करते हो डे टू डे लाइफ में See, the time is changing, technology is changing. We have new things every day we have to learn, especially this technology, those are the challenges. And the customers are more demanding these days. So those things we have to keep in mind, and those are the challenges we have to face every day. I mean, it's not like once you buy a franchise and then you're done, or you're successful. You have to keep doing it and doing day in, day out. You have to improve yourself. You have to improve the customer service, and it's never ending the story. Mr. Sharma, we know that Baskin Robbins is a known name, world known name actually. So still, how hard it was for you to get the business running in Oakville, and especially during 1990s and in winter weather? It was, when I started, it was kind of hard, and it was a new market for me. Baskin in Oakville was the first one to open, and there was no Baskin around here. And slowly, I had the second one and third one. So it was difficult in the beginning, but now everybody knows. Everybody knows we are here, like after 30 years. Baskin Robbins actually turns 50 in Canada next month. So out of those 50 years, Baskin Robbins 33 years with them. So, well, congratulations. So, do you guys get to spend some family time together? Every day. Almost too much. Too much time. Too much family time together. We live together, we work together, we make decisions together, office rooms together. Like, it's a lot of family time for sure. Family vacations, it's a lot. Sheena, I'll come to you. You are very you're inspiring young population. It's a very good thing that you're part of your family business. What message you have for youngsters, because we know that
right now most of the young population, they are going into drugs, they are going into gang and gun violences. So you are definitely a good example being part of your family business. What message you have for youngsters? Firstly, I would say never discredit the experience that your parents have, especially in business. I respect the wisdom and the experience that they give to me. I've been doing this for maybe 3 years now compared to 33 years. So for me I have to honor his experience. I have to listen to what he has to say. And eventually, you know, I do make my own decisions in the business now. But the experience that he's taught me and the wisdom that both my mom and my dad and even my brother have taught me, I'll never discredit that. I'll always respect that. I'll always guide myself with that experience and that wisdom. And also this advice even goes towards the older generation. When your kids are getting into business, you have to let them grow in the business. You have to respect their decisions and you have to respect the choices that they make. And if they want to do something different with the employees or the procedures in the store, because they are the new generation. I am the new generation of business owners. So I know what's happening in the market and society where he may have known what happened maybe 30 years ago. So I think it goes both ways. We have to learn from each other and we have to grow together. And you know, it's कोई भी स्कूल और यूनिवर्सिटी आपको टीच नहीं कर सकती. You have to learn home. घर से ही सीखना पड़ता है. घर से ही सीख के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. यूनिवर्सिटी में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं. एक्सपीरियंस. Mr. Sharma, last question to you. आप जो लोग अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? Save money and invest in the right franchise, because franchise is something they do 75-80% work for you. They do research, they give you the product, you just have to sell it. And you can grow. And follow their procedure, follow their rules and regulations, no shortcut, you can be successful. You will be successful eventually. All right. Thank you so much for joining PTC Punjabi and sharing your experiences with us. We wish you good luck. Thank you so much. ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ. ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ.